Over 7 billion people now inhabit our Earth. But in the remotest corners of the planet, a few men and women still live in complete isolation. Untouched by modern civilization, many of these tribes live deep in the Amazon rainforest. Very occasionally, they are caught on camera. Now something astonishing is happening. Some of these hidden tribes are emerging from the forests and terrorizing local communities. Así estaba así tirado. Cuando yo le volteé, todo está bañado con sangre. There is a war in the jungle. Yo no tengo escopeta, ya he llevado. Todas las cosas he llevado. Estas son las huellas antiguas de ellos. Could these be the last days of the tribes that time forgot? People who show us what we once were. This man is one of them. He takes us to the heart of their fight for survival. From deep in the rainforest on the Brazilian border with Peru, a small group of men appeared in June 2014. Cadê eles? Caiu na água? The moment these isolated men and women first seek to join the outside world, so-called first contact, has almost never been caught on film. Calma pra ver direitinho com a França. This footage, taken by a Brazilian anthropologist, went viral. The world marveled that such people still exist, untouched, indeed, uncorrupted by our modern world. The anthropologists struggled to find a common language. They only really understood one word, shara, which means good. Shara, shara. As the local inhabitants cower in fear, the men ransack the village. Desperate attempts are made by a team of local anthropologists to prevent them. No, 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 no. Shara, shara. No, 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 no. Não! Bota aí no chão! Bota no chão! The anthropologists know that the isolated tribes have no immunity to common viruses, making objects and clothing a real danger. Coloca no chão. Cuidado, cuidado. These first moments of contact are fraught with risk. The man in blue, Carlos Morales, one of the world's leading experts in uncontacted tribes, struggles to keep things under control. It's 9 months later. Carlos Morales, the anthropologist who attempted to keep control that day, returns on the 8-day boat journey upstream. He's heading for the place where the first contact occurred. Essa região aqui ainda é uma região, aqui não tem nada. Aqui, se você pegar essa direção aqui, você vai sair na Cordilheira dos Andes e não tem ninguém. 700 quilômetros aqui. Aqui só tem mato.
Então, é um lugar que... O único lugar ainda que resta para os isolados existirem. Morelis has spent his life dealing with uncontacted tribes. He wants to find out what brought these men out and whether this signals the end of humans living in total isolation. The men came out at Simpatia, the last inhabited outpost on this river, whose source is in the headwaters of the Amazon. It's on the northern edge of a reserve for isolated peoples the size of Ireland that straddles the border between Brazil and Peru. O Envira nasce aqui, o Juruá nasce aqui e o Rio Madeira, o Mar de Deus nasce aqui. É essa região que os isolados se concentraram. Mas até 1988, quando eu vim aqui para o Envira, não existia um branco nessa região, nenhum. População branco, zero. Só tinha índio isolado. Morelis arrives at Simpatia, home to a large tribal community who joined the outside world over a century ago. E saíram bem ali, quatro. Só quatro, rapazes. Foi bem, só que o rio agora tá cheio. Aqui era uma praia, os índios saíram ali, ó. O rio tava seco, aqui fica uma praia, você viu como é rasinho aí? Lá eles saíram na beira, ficaram falando, não sei o quê. Aí... The men were speaking a language which relates to that of another local tribe. But that day, people barely understood each other. Their words have now been fully translated, and they reveal the group were fleeing something terrible. Aqui. A gente protege. Aqui. Nós, para... O papai, o doido aqui de acau. O de assinanho no ao. O papai já cai aqui de acau. Ai, a sua nanho foi uma coisa rede. Mal de a de balia só custa já cacha o que então. O papai da ruja. Da ruja é pá. Oi, pá. O papai. Não, eles vivem de outra forma, né? Eles são, sei lá, o que nós já fomos. A humanidade hoje, nessa globalização, essa maluquice toda, de repente tem um cara que mora aí no mato. These first hours of contact were really tense, with the anthropologists constantly saying no. The day turned into an intricate dance of understanding and misunderstanding, particularly when Morelis and his colleagues attempted to sing back to them. In the end, 35 men and women emerged from isolation following the encounter filmed that day on the beach. Now, 9 months later, Carlos Morelis moves on to their new settlement, a 4-hour boat journey upriver from where they first appeared. The 35 are settling under the protection of the Brazilian authorities. We are the first outsiders permitted to meet them.
Ana no ka do adu su da pe de ya. Ale ba da ho te sha. 9 months ago, this man lived his life in complete isolation from the outside world. He was the leader of the group that sought contact in June 2014. His name is Sheena. Ya pun hu de te bicha kia akau dai do baca hu de te ba do awa pitanu da susah ta kasta pa ana kapa beta pe ya sa bici sistede ya ana kasta le kapu kai de ato akapu hal ta kapu haida. This rare piece of footage of a temporary encampment was shot deep in the rainforest over the border inside Peru. Frightened locals work out it was in use recently. A los ríos y las quebradas, como pueden mirar, han hecho fuego. Sheena describes the realities of living in the forest without tools, clothing, or hammocks. Uscicai da ho scrive do te badate ro e di asdado di qua uscici ya uscici ko au dos ya no che pes dos te ya hali kakta da hali te bi te hali kakta pe chaibe do el cha. Sheena and the other 34 now live under the protection of FUNAI, Brazil's Federation for Indigenous Peoples. In the new home they are building on the riverbank, they are encouraged to live much as they did before, though FUNAI provides clothes, tools, and medical help. The 14 men, 9 women, and 12 children are part of the Sapanawa tribe. They speak a dialect related to local languages, which enables our translators to communicate. O wato di murai kawawa de mai busu vida com bato maki busu tiro que bato Masu chaki chato chaki chato foi chaki onça eles ficam medo de da baixo papilha bem o tiro para asa chute baixo que é para oh no da Sheena came out with his wife, Powo, and her monkeys. The translators, such as Maria in the hammock, are vital to the process of transition.
Aí por isso que diz que não vai querer mais nu, não, diz que vai querer como nós tá bem, com roupa, tantas coisas, o panela, prato para comer. Escrachear, né? Ele quer aprender assim. Escrachear. Carlos Morales wants to find out what their relationship with the outside world was before they came out. Dele não poder dar uma não está no neira de poder pô lá ele poder vai dar lá para tá está é pô tu do juia lá para peruana lá para Sao Caia o do lá tu ia só lá tu chani lá do juia lá tá pau se de água tipo pode ali Ali, ao sessan. Tu as pui. Ali, dai. Sabe lá o sal, camaro tá te vai usar que não. Tu as juia. As carteiras da limito. Da limito as carteiras da limito, mas tem que as no muito. The Sapanao measure time in terms of the sun and the moon, but they cannot count beyond 10, making it impossible to tell their age or even how long they live. Quando ele morre, pergunta para ele assim, quando ele morre, ele vai para onde? Do cai, do terreno lá. Ah, não, sai para do terreno. O do cai, eu acho do dá já pai cai, do dá já pai cai. Não, eu acho que se are. O do ia pro do terreno, o do ia pro no ar, o mesti, a todo terreno. Todo terreno do. Tem copichal lá. O do ia pro do terreno, a copichal lá. E ele acha que o Braga também vai para o mesmo lugar depois da morte? Não, mas cara do a bespaia da o do terreno cá, do da arrio meu tiro, ao do terreno. Ao do terreno mas do terreno dai puccini doa dai da hal cai to área do terreno tá de dai tipo assim a do sei cá tiro é vai tiro vai. Almost a year after their first contact, it is clear that the memories of what drove them out of the jungle still haunt them. Chaka aska ai dai tole tasano ha li na nuka pai ai ta dai baru pa shala skala hi o pai pe tu ka das tai chule lu I yukura kai pau di aska pare yare pai dele mamai ali iguali arahre tihasia apuhali matou o pai dele, 2 mulheres dele, 2 filhos dele, 2 moças. Minha lixa isso está tendo filho, tchá, mana doawa, a do roots as terra tchá, já no dia punau capaz de Morales believes the massacre took place on the Peruvian side of the border, where control is much weaker. Aqui você tem. Então os massacres que houveram, as mortes, foi aqui. E por isso que eles não querem mais ir para lá. Eles querem estar mais daqui, porque aqui eles se sentem mais protegidos. Do lado brasileiro, até agora, que se saiba, desse lado do peruano, você sabe muito bem que o Parque Nacional do Alto Puru está cheio de gente. The Sapanao struggle to identify which whites attacked them,
They think it may have been the Peruvian military, but there's no way of knowing. O que os caras batem aí, tá? O que os caras mais alto. Os caras nossa, tá, olha. Os caras peruana tem passar para os caras estar ali, tá. As caras sobre a tujuia, a tsai, a hori do pai a de a to ho. A do sla de sư bia da hu te ti a do swu a do hu te da do te la de sư bia.